Mieliśmy okazję uczestniczyć w kolejnej edycji festiwalu zegarkowego w czeskiej Pradze. Micro Praha, bo to właśnie o niej mowa, słynie przede wszystkim z tego, że można tam spotkać marki nietypowe, niestandardowe, rzekłbym nawet mało popularne. Często sprzedają one zegarki bezpośrednio do klientów lub też właśnie mogą sobie pozwolić na budowanie, właściwie bezpośrednie budowanie relacji ze swoimi klientami poprzez uczestnictwo właśnie w takich wydarzeniach. Nie będę teraz wymieniał wszystkich marek zegarkowych, które brały udział w tym wydarzeniu, ale zachęcam Was do tego, abyście zajrzeli w opis tego materiału, a tam znajdziecie link, który pokieruje Was bezpośrednio na stronę Micro Pragi. Jedną z marek, którą bardzo chcieliśmy obejrzeć na żywo, był norweski Straum. Młody brand założony przez dwójkę szkolnych przyjaciół i oddający hołd norweskiej naturze. Projekty na zdjęciach i na packshotach, a także na filmach wyglądały niezwykle jakościowo, ale dzięki temu, że wybraliśmy się na Micro Pragę, mogliśmy potwierdzić, że ta jakość jest także zauważalna podczas zakładania zegarka. No i nie ma się co oszukiwać. To stoisko naprawdę cieszyło się bardzo dużym powodzeniem. Tym bardziej byliśmy bardzo zadowoleni z tego, że jeden z założycieli, pomysłodawców marki Straum zdecydował się na to, aby udzielić nam spontanicznego wywiadu. Jeszcze tylko zaznaczę, że ten odcinek jest w pewien sposób wyjątkowy, ponieważ tym odcinkiem zadebiutuje na kanale o zegarkach mój wspólnik Paweł Biernacki, który przeprowadzi dwa wywiady. Jeden za chwilę obejrzycie, a drugi już jutro o godzinie 18:30 pojawi się na kanale o zegarkach. No i będzie on oczywiście dotyczył zupełnie innej marki, którą odwiedziliśmy na Micro Pradze. Tym samym Paweł dołącza do kanału o zegarkach, można powiedzieć, na pełen etat i zajmie się takim działem, który planujemy stworzyć, a mianowicie historią marek zegarkowych. Także trzymajcie kciuki za Pawła, a Was jeszcze raz zachęcam do tego, żebyście obejrzeli właśnie te wywiady. No i co? Zaczynamy! When I saw your website, official website, I saw two guys with beers in their hand, and after that, you produce watches. But I remember that you want, in the first step, produce equipment for the camera, yes? Right. And finally, you produce the watches. I don't want to ask you how many beers you drank, but the concept is fantastic. Yeah. Thank you. It was your idea or Lasse? It was Lasse's idea. Yeah. The reason why we switched from camera equipment to watches is ultimately because we didn't want to get copied. What we had seen was that if you make products without brand or identity, it's easy for Chinese manufacturers to just copy the idea. And we wanted to protect our brand and our product. And so we thought, let's base it on something that we know well, which is Norwegian nature, and build a strong brand, and then it's harder to be copied directly. The roofs of the brand are in Norwegian. Yeah. You keep a lot of topics from Norwegian nature. How much Norwegian is in your watches? What did you produce for yourself? Yeah, so we design everything in our watches except for the movement, which is sourced from Swiss manufacturers, and some few other parts, standard parts such as spring bars, etc. Everything else is custom designed and engineered by us. The basalt rock, it is something very unique. If I could remember, you get this rock from the Jan Mayen island. Yeah. This is island almost in the middle of the Atlantic Ocean. Yeah. You don't have any rocks close to Oslo? we do have lots of rocks in Oslo as well. But Jan Mayen is a very special place. Yes. It shares a lot of the same geography as Iceland. Yes. So of course it's a volcanic island. So all the beaches are black. There's an active volcano on that island, and we thought it was a fantastic place to go get inspiration for our watches. And so we assembled an expedition
sailed for 10 days. We climbed the volcano and then we brought back rock samples. It's allowed? We had to seek permission Okay. to the Norwegian government. I saw the short movie on your website. It looks like you went in the Mordor. Yeah, it was intense. Everything was black or grey. I'm not sure if it snows in Mordor, but yeah, it felt intense. Ansem, the sandwich dial which you use in the new watches is absolutely amazing. Could you tell us something more about that? Yeah, so we had the idea of doing the basalt watch when we went there. That's 2 years ago, and we've spent 2 years perfecting this process. So what we need to do is we need to infuse this with a stabilizing resin. We need to cut it. We then need to infuse it more, and then grind it down to 0.4 millimeter thickness. We cut it, we laminate it to glass, and then we assemble it into the watch. Okay. How many pieces of this die do you can produce? So it's actually limited by the amount of rock that we have, and really you need to slice it open to see the texture, right? So we were limited to basically 100 units because we don't have more rock that meets the criteria. So every dial is different because the numbers of holes at this structure is different in everyone, particular watch. Yeah. Sure. Congratulations, the fantastic idea. We are keeping our fingers crossed for the Straum brand, and I hope soon this brand will be also available in Poland. What do you think about that? Yeah. We don't have basalt, but we have coal or something like that. Or amber. Amber. Coal is also cool. It's Thank cool you. material. Yeah, thank you. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta rozmowa i już teraz zachęcam Was do obejrzenia kolejnej, która pojawi się już jutro na kanale o zegarkach o godzinie 18:30. Także koniecznie bądźcie z nami. Dajcie też znać w komentarzach, czy znaliście wcześniej markę Straum, a jeżeli nie znaliście, to kiedy już wejdziecie na stronę, która znajduje się w opisie tego filmu i zapoznacie się z tą marką, to co o niej sądzicie? Jakie wrażenia na Was wywarły te zegarki, które zostały zaprezentowane? No i co? Na dzisiaj to już wszystko. Także tradycyjnie do zobaczenia. Cześć!